The wait is finally over for the most informative part of the event, which is the seminar on the topic, Is Journalism Alive in India?, in which we have the most eminent speakers. But first, we would like to honor them with a small token of gratitude by our students. Let me first introduce our honorable guests, Mrs. Shikha Mukherjee ma'am. She started her career as a reporter, then as a special correspondent for the Economic Times, which had a local edition in Kolkata. She then moved to the Times of India, where she wrote and reported on political, economic, social and cultural affairs. Since 2004, she has been a regular commentator for television, and since 2008, she has worked as a political analyst for a 24-hour television channel. It's an honor to have you, ma'am. Mr. Pankaj Dutta, former IPS officer, President's Police Medal awardee. He was SP of 2 districts, Malda and Nadia. He was DIG Intelligence Branch, DIG CID, and IG Intelligence Branch as well. He is former Secretary, Bharatiya Sahitya Parishad, Kolkata, and former President both of Rantidev. He is presently President of Bengal Theosophical Federation and present editor of Amar Ruposhi Bangla Sahitya Patrika. Our next speaker for today's seminar is Dr. Kunal Sarkar, an eminent cardiac surgeon of Kolkata, having distinction of performing over 80,000 heart surgeries. He is Senior Vice Chairman, Director and Head of Cardiac Surgery at Medical Super Specialty Hospital. He is also the Chairman of Kolkata Heart Foundation, Calcutta Debating Circle and Kolkata Sukriti Foundation. Thank you for being here, sir. Next we have Mr. Rantidev Sengupta, journalist, writer and political communicator. He started his career as a staff reporter in Bartaman's second largest daily newspaper, published from Kolkata. Gradually became the chief reporter, was also a regular political columnist in Bartaman. Also served as senior special correspondent in Bartaman. In 2008, became the executive editor of Bartaman and editor of Saptahik Bartaman, the weekly news magazine of Bartaman Group. 34 years of experience in journalism, presently contributing political columns in various newspapers. Received many prestigious awards, including an international award for excellence in journalism. Besides journalism, Rantidev Sengupta has authored many books. His research-based work on Sister Nivedita received appreciation from many scholars of India and abroad. A big round of applause, please. Our next speaker is Mr. S.V. Raman, popularly known as Raju Raman. He is a die-hard Calcuttan by since birth. A cultural curator and facilitator for over 5 decades, he retired as program director of the Max Muller Bhavan, Kolkata in 2010. He is presently the program consultant at Victoria Memorial Hall and a familiar figure in the cultural fraternity of the city. A guest faculty for communication, German, film at various institutions. He is also a freelance journalist as well as an anchor and moderator for various events on stage and in the electronic media. He is associated with many social and cultural organizations in various capacities. Thank you very much. Be as it may, to find out whether journalism in India is alive or not, or whether it is partially in coma, or whether it is totally in coma, or whether it has been like Jesus resurrected in some way. We have these eminent speakers here who are going to tell you more about whether journalism is alive and kicking in India, or whether some houses pretend to be kicking but are not alive in the real sense. Raju, thank you. I think perspectives like this are always confusing. As confusing as the medium of communication we will choose to speak in this afternoon. Journalism in India is definitely alive, and not only alive because if my memory serves me right, it is 1780 when James Augustus Hickey publishes the first newspaper called Hickey's Gazette of Kolkata.
James Augustus Hickey, those who are curious to know about him, is a very interesting character because there is a little bit common between us and James Augustus Hickey. I think he was a born Irishman and a failed surgeon. So he tried for many years of his life to become a surgeon, and thereafter he gave up, and he was really at a loss of a career, what to do. And he came sort of sailing to Kolkata, and in Champal Ghat there was a vessel that was parked. I forget the name of the vessel. So he actually jumped ship. So James Augustus Hickey actually jumped ship. He became an odd-job man, tried his hands in many things, and eventually settled to, fortuitously rather, to publish a newspaper. He did very well. And later on, I think not much unlike journalists of this era, Augustus Hickey was not a very weak and timid fellow. He fought many a battles. He took many a public interest case in front of the administration of that era, and probably he had a dogfight with Warren Hastings at some stage. I've been linked with journalism in many ways. You know, I used to stay, and I now have my clinic everywhere in a very prominent part of Kolkata today called Harish Mukherjee Road. Harish Mukherjee Road is one of the great addresses of the city today because a lot of famous politicians, you just drive around the road, you understand what it is like. Half of it, one half looks like the residence of probably Putin, and the other half looks like the residence of probably Zelensky. There are that many security vehicles, police, guards littered all over. But poor Harish Mukherjee himself used to be one of the last liberal political commentators of the 19th century. He was associated with a lot of interesting publications, and in that era he was a very, very brave journalist for that time. So history apart, I think journalism in India is very much alive, and especially when we speak about journalism or anything to a young audience like yourself, because the wise people in the audience did the wisest thing, that was to leave the hall. And the unwise sections have stayed back, you know. They must not make any pretense to give you any kind of sermons. Because on a biological average, if you look at the evolution of the human brain, any average person of the audience is about 25 to 30% more intellectually capable than at least I am. You specifically said that print journalism in India, you first of all said that journalism is alive. Okay. And you said print journalism is kind of sold out to certain entities. Do you think the electronic media is different? No, question is in degree, because you see I do a lot of applied economics work. Health economics is an area. In my book I've written 4 chapters on that. You see, the question basically is the economic window of news media, I think, is terribly acute. They are having a tough time with the high production cost, newsprint, and retaining people, blah blah blah. They are having a tough time. Electronic media, I think their angle is a little bit wider. They've got a little bit more breathing space. Why has electronic media got the breathing space in India? It is not because they are doing something very clever. It is because your internet penetration is only 15%. Electronic media, television media is only surviving by default. It is only surviving by default. You just need 35%. The threshold value in the world is supposed to be, penetration of technology threshold is supposed to be 35 to 40%. It's like electrification. You have 40% electrification, hurricanes, no more gas lamps and hurricanes. Simply, it's happened from the days of Nikola Tesla and Edison. It has been the same thing in history. So today, internet penetration is standing at 15%. That's why your online education was, during the 2 years of COVID, was such a mess. You had very selective penetration. You didn't reach out. The moment internet penetration, broadband penetration goes up to 30%, end of electronic media. Absolute end.
Like you have just people in front of your eyes, the standalone cinema theatres. Look at what's happening to your, what we used to call them, multiplexes. Every multiplex owner today is aware of the fact they are looking down the barrel of the gun hardly 3 years. That was about the electronic media. Now, the other question I want to ask you is, you at one point said journalism is alive, but it's not enough to be alive. So, I'm just asking you as a doctor, if you were to write a prescription now, or how journalism can remain alive, what are the 2 or 3 things you would prescribe? Look, no profession is guaranteed being alive anymore. Life is not guaranteed. I don't know, Partho, what's happening in journalism. 3 people, very important people, have got together. One of them is Larry Page, Google, Jack Bezos, Amazon, and the third fellow is our chap from Twitter. 3 people have got together. They formed a company. They are keeping this company very quiet. And the motto of the company, this is a small, they are like playing a weekend's game. And this is a healthcare company. Because I track healthcare, I can tell you, the motto of that company, 3 most empowered technology moguls in the world have formed a company whose healthcare company's motto is medicine without doctors. Right? So I think you are also looking down the same barrel of the gun. Mao Zedong once said, all power comes from the end of a barrel of the gun. Mao did not know what it is going to mean. I think you better be careful. I don't see any reason why some moguls will not work on journalism without journalists. Sir, I have a question about the metaverse, because Mark Zuckerberg just announced the platform about metaverse. And he was saying that there are social media platforms that are rising up. Absolutely. YouTube is going to be dead sooner or later. So Google. YouTube will be dead. YouTube will be dead, no doubt about it. So what is the point of the metaverse? Like, I think it's like holding a lot of power and responsibility. Like in the future, we don't know. But I want to know your thoughts. Well, young man, I think you are better equipped to understand that than I am. Yes. But what my ancient brain tells me, that we are probably looking down. What are we looking down? We are looking down at an integration of various platforms. You understand? Correct me if I'm wrong. I'm not even on half the platforms. Because I speak a lot of nonsense, people feature some of my videos here and there. I don't even understand how to tag somebody. So whatever you have said, so I think at the end of the day you will see a massive integration of the platforms. Communication, video service, music, maps, all like in my area. My area, what happens? We are also primitive. Why? If I want an imaging, if I want to image the heart, today I am using 5 different technologies. Now I know that is backdated. Because why is it backdated? Because we hope that in the next 2 to 3 years, all the 5 different technologies will be condensed into one. It's like getting into the airport, boom, you get into a cardiac scanner, get out of the other end, all the 5 parameters we are measuring today will come out. Similarly, I think for your generation, that social media usage will definitely be. That is what the war is about. But your question is, supposing you are in photography. Now what the hell do you know about photography that this fellow doesn't know? Is your challenge. Supposing you are writing, how analytical you are, how delicate is your prose composition that you can beat this fellow. Okay, thank you, Kunal, thank you very much. I think we'll have to let Dr. Kunal go. যেটা আজকে সাবজেক্ট ছিল, সেই সাবজেক্টের মধ্যে দেখবে যারা উদ্যোক্তা, যারা স্পন্সর, they are in a confusion যে আমাদের জার্নালিজম অ্যালাইভ অর ডেড, এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু তাদের মনে ছিল। আসলে সেই
কনফিউশন তো থাকা খুব স্বাভাবিক। দেখো, আমি খুব সংক্ষেপে বলছি। 1780 সালে 29 জানুয়ারি, দ্যাট ওয়াজ দ্য ডেট। 1780 সালে 29 জানুয়ারি, বেঙ্গল গেজেট was started by James Augustus Hickey. He was a European. উনি এসেছিলেন আমাদের ইন্ডিয়াতে, ক্যালকাটায়, এবং তার আগে সংবাদপত্রের কোনো কনসেপ্ট আমাদের ছিল না। That was the first English paper introduced by Mr. Hickey. এই 1780 সালের পরে ঠিক আমি আরেকটা সাল উল্লেখ করব, সেটা হচ্ছে 1975 সালের 25শে জুন। এই সালটা কুখ্যাত হয়ে আছে, দিনটা কুখ্যাত হয়ে আছে ফর দ্য প্রমলগেশন অফ দ্য জরুরি অবস্থা, ইমার্জেন্সি, ডিক্লেয়ার্ড বাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, দি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। এই 25শে জুন 1975, এই যে 195 বছরের যে গ্যাপ, এই 195 বছরের মধ্যে কিন্তু অনেক উথাল পাতাল হয়েছে ভারতীয় সাংবাদিকতায়, এবং এই 195 বছর কিন্তু ইন্ডিয়ান জার্নালিজমের গোল্ডেন ইয়ার। আমরা এই 5 মিনিট 10 মিনিটে বা 1 ঘন্টায় সব কথা সামাপ করা যায় না, সম্ভবপর না, কিন্তু এই সময়সীমার মধ্যে যে জার্নালিজম আমরা গিফট হিসেবে পেয়েছি, অবিস্মরণীয়, চিন্তা করা যায়। তাতে যারা কন্ট্রিবিউট করেছেন তারা ইংলিশম্যান ছিলেন, আমাদের বাঙালি ছিলেন, নন বেঙ্গলি ছিলেন, সবাই ছিলেন। আমরা কি করে ভুলবো আমাদের শিশির ঘোষের কথা, আমরা কি করে ভুলবো কামাল হরিনাথের কথা, আমরা কি করে ভুলবো বাকিংহাম সাহেবের কথা, আমরা কি করে ভুলবো র্যাডক্লিফ সাহেবের কথা। প্রত্যেকের কথা, প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন বলতে গেলে ইট উইল টেক মোর টাইম দ্যান শিডিউল হিয়ার। জেমস অগাস্টাস হিকি ইজ দ্য ফার্স্ট সাংবাদিক এবং সংবাদপ্রেমী যিনি ডিক্লেয়ার করেছিলেন অ্যাজ মোটো তার সংবাদপত্রে যে এই পত্রিকাটা ওপেন টু অল বাট ইনফ্লুয়েন্সড বাই নান। ওপেন টু অল, অ্যাক্সেসিবল টু অল, বাট ইনফ্লুয়েন্সড বাই নান। এই পত্রিকাকে কেউ প্রভাবিত করতে পারবে না। ইট মেইনটেইনস ইটস নিউট্রালিটি। এই যে একটা অবজেক্টিভ, একটা মোটো উনি চালু করেছিলেন 1780 সালের 29 জানুয়ারি, সেটা কিন্তু আজ অব্দি পৃথিবীর কোনো সংবাদপত্রের মালিক, এডিটর, সাংবাদিক কেউ চেঞ্জ করতে পারেননি। দ্যাট ইজ স্টিল দি বেস্ট মোটো ফর এনি সংবাদপত্র। এবার এরপরে 1975 সালের 25শে জুন যখন জরুরি অবস্থা চালু করলেন, তখন কেন আমাদের কালো দিন চলে এলো জার্নালিজমে? কারণ সেই সময় ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনি তার রুল পারপেচুয়েট করার জন্য যখন জরুরি অবস্থা জারি করলেন, তখন ফার্স্ট শি গ্যাগড দ্য প্রেস, প্রেসকে গ্যাগ করলেন। এবং এই গ্যাগ করার জন্য শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকজন নামকরা সাংবাদিককে মিসায় আটকে রাখা হলো। মিসাকে আমরা বলি কালা কানুন, মেইনটেনেন্স অফ ইন্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট। এই মিসাতে আটক করা হলো গৌরকিশোর ঘোষকে, অরুণ সেনগুপ্তকে, কমল ভট্টাচার্যকে, এরকম আরো অনেক সাংবাদিককে বন্দী করা হলো। এবং তাদের বাধ্য করা হলো যে যারা সংবাদের যারা আপনার পরিবেশন করতো, বা যারা সাংবাদিক বা যারা এডিটর, তাদেরকে একদম এসপি থেকে, স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে, হোম দপ্তর থেকে লোক এসে বলতো আপনি কি এডিটোরিয়াল লিখবেন সেটা আমাদের দেখান। দেয়ার টু ফ্রিডম টু এক্সপ্রেস। এই যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, এটাকে গ্যাগ করা হলো, সেটা কিন্তু জরুরি অবস্থার সময় জারি করা হয়েছিল। তারপর থেকে আমাদের যে সাংবাদিকতা যেটা আমাদের এসছে, সেখানে কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার চ্যালেঞ্জের হিসেবে কিন্তু চলে এসছে কিন্তু ডিজিটাল মিডিয়া। আজকে ডিজিটাল মিডিয়া যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে কিন্তু এই প্রশ্নটা চলে আসছে যে আমাদের এই যে ফ্রিডম, আমাদের এই যে আইন সোজা করে রাখার ব্যাপার, এটা কদিন থাকবে, কদিন আমরা ঠিক করে থাকতে পারবো? তাহলে আমাদের যেটা জার্নালিজম কি অ্যালাইভ অর ডেড? আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলবো। তোমরা হয়তো জানো যে আমাদের এখন যে সংবাদপত্র চলছে বা প্রিন্ট ডিজিটাল মিডিয়া যারা চালাচ্ছেন, প্রচুর টাকা লাগে। একটা মেশিন কেনা, সেটাকে সাস্টেন করা, তার সার্কুলেশন থেকে আরম্ভ করে সব কিছু ভীষণ ভীষণ খরচ সাপেক্ষ। এবং সেটা করতে গেলে একটা কর্পোরেট হাউসের সাহায্য ছাড়া তুমি কিছু করতে পারবে না। টেকনো যেটা করতে পারবে, পার্থ ব্যানার্জি ও ডক্টর সুজয় বিশ্বাস ইন দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটি
they cannot do that. তাই তাদের কর্পোরেটের সাহায্য নিতেই হবে, এবং কর্পোরেটের কিন্তু প্রথম মোটো হচ্ছে প্রফিট ওরিয়েন্টেড। কর্পোরেট কখনো তোমাকে কিন্তু একদম রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্গ না, তারা তোমাকে উইদাউট প্রফিট তারা কোনো কথা বলবে না। ন্যাচারালি দে উইল কম্প্রোমাইজ, তারা কম্প্রোমাইজ করবে। কম্প্রোমাইজ করতে গেলেই তাদেরকে অ্যাড নিতে হবে, অ্যাড নিতে গেলেই গভর্নমেন্টের অ্যাড লাগবে। আজকে তাকিয়ে দেখো পশ্চিমবঙ্গের যতগুলো চ্যানেল বা পশ্চিমবঙ্গের যতগুলো পত্রিকা আছে, তারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাড ছাড়া কেউ চলতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অ্যাড তুমি যখনই নেবে, then and there you are compromising yourself and your editorial policy with the act. এবং এটা পরিষ্কার করে বলতে পারি যে আজকে কোনো সাংবাদিক যদি বলে আমি যা মন চাইবো তাই লিখবো, আমার at my sweet will, পারবে না, পরদিন তাকে স্যাক করবে, কিক করে বের করে দেবে, get out from my concern, তোমার সাহায্য আমার লাগবে না, another man is ready with his expertise। এই জায়গাতে কিন্তু আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। জার্নালিজমটা কিন্তু একটা এমন ভুলভুলের জায়গায় চলে এসেছে, যেখান থেকে আমরা কোন পয়েন্টে ফিরে যাব, কোথায় যাব, উই ডু নট নো। আমি কিন্তু কোনো পেসিমিজম দিয়ে শেষ করবো না, অনেক কথা বলতে পারতাম, অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু এই বলে শেষ করব, জার্নালিজম এমন একটা সাবজেক্ট, যে সাবজেক্টটাকে কেউ গলাটিকে মারতে পারবে না, যার কিন্তু ভবিষ্যৎ আছে। এবং তোমরা যারা জার্নালিজমের ছাত্রছাত্রী, রাইট ফিউচার ইজ অ্যাওয়েটিং ইউ, তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। নিশ্চিত করে জেনে রেখে দিও, পেসিমিজম তোমাদের জন্য শেষ কথা না, একদম গোল্ডেন তোমরা লাইট পাবে at the end of the tunnel, I am sure of that. I kind of looked at this, is journalism living? Raises the question, is it dying? Then what am I doing here? Why have I worked for 40 odd years? Why do I continue to work now? I can sit as a retired person. But why do I work? I work because I'm committed to doing the work I do. Journalism is about commitment, it is about a passion, it is about a search, and it goes on in the mind. To hell with technology and its evolution. What I do with technology is journalism. They kind of forget that journalism is all about facts. Journalism has perceptions, but it also has people like me now who write tons and tons of opinions. But I can't write an opinion based on my perception. I have to write an opinion based on facts. And let me just give you a few facts in India. India has about 1.18 lakh registered publications. There are about 17,500 odd newspapers. And the number of new publications in 1 year, the last year for which RNI has put up the data, is 3,704. New publications in India, 3,704 in 1 year, for which the data, last year for which the data is available at the RNI website. How many publications died during that period according to RNI? 285. So there are issues of how journalism is evolving. There are no issues of journalism dying. To raise the question, is it alive, is to tell me that these facts are fiction. I can't do that. That's not how it works. And there has been about a 3% increase in the number of, the RNI only deals with print. Please understand, let me clarify also, that RNI deals only with print. It does not deal with digital platforms. This has nothing to do with YouTube channels. This has nothing to do with television and electronics. আজকের যে আলোচনার বিষয়টি যে সাংবাদিকতা কি সত্যি মৃতপ্রায় ভারতবর্ষে, আমার মনে হয় ঠিক এভাবে না ভেবে সাংবাদিকতা কোন
কোনোদিনই মৃতপ্রায় ছিল না ভারতবর্ষে, খুব সজীব সক্রিয়। বিশেষ করে ভারতীয় সাংবাদিকতার শুরু তো কলকাতা থেকে। বিশেষ করে এই কলকাতায় যতগুলো সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যম বলা ভালো এখন, কারণ এখন শুধু সংবাদপত্র নেই, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এসছে, এখন আরো নানা রকম নতুন প্ল্যাটফর্ম আসছে, তো তারা কেউই মৃতপ্রায় নয়, মারাও যাবে এমনও কোনো আশঙ্কা নেই। প্রশ্নটা এটা হওয়া উচিত এবং এটা তোমাদের ভাবা উচিত যে সাংবাদিকতা তো মৃত নয়, কখনোই মৃত ছিল না। যদি তুমি জেমস অগাস্টাস লিংকে, অবশ্য তিনি সংবাদপত্র বের করেছিলেন অন্য কারণে, তার সঙ্গে তিনি যে খুব বড় একটা প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করতেন এমন কিছু দেয়, ছোট 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 বিজ্ঞাপন করেন। তারপরে যারা শরীশ মুখার্জি, কাঙাল হরিনাথের কথা উঠলো, বা তারপরে অরবিন্দ ঘোষ, এরা তো নানা রকম সংবাদপত্র বের করেছিলেন এবং এদের এই সংবাদপত্রগুলো কিন্তু নানা রকম সংকটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, নানা রকম আক্রমণের মুখে পড়েছে। এই সংকট এবং আক্রমণ থেকে কিন্তু সংবাদপত্র কখনো মুক্তি পায়, শুধু ভারতবর্ষে নয়, কোথাও সেটা বা সারা বিশ্বের ইতিহাস যদি তোমরা দেখো সংবাদপত্রে, কোথাও এই সংকট এবং আক্রমণের হাত থেকে সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যম যদি আমরা বলি, সেটা কখনো মুক্তি পায় না। ফলে প্রশ্নটা আমাদের এভাবে ভাবা দরকার হয় যে সংবাদপত্রের এই যে জীবন, প্রাণ ভ্রমরা, এটি কোথায় লুকিয়ে থাকে? এই প্রাণ ভ্রমরাটা কি শুধুমাত্র টেকনোলজির উপর নির্ভর করে? এই প্রাণ ভ্রমরাটা কি শুধু তুমি কলম থেকে ক্যামেরায় গেলে, বা ক্যামেরা থেকে তুমি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গেলে, বা তোমার আগে হরিয়ানার মেশিনে তোমার কাগজ ছাপা হতো, এখন জার্মান মেশিন আসে সেখানে কাগজ ছাপা, এর উপর নির্ভর করে? তোমার কাগজের ম্যানেজমেন্ট আরো আধুনিক হলে তার উপর নির্ভর করে, নাকি প্রাণ ভ্রমরাটি অন্য কোথাও? প্রশ্নটা সেটা হওয়া উচিত। এবং সেই সঙ্গে প্রশ্নটা এটাও হওয়া উচিত যে প্রাণ ভ্রমরাটি যদি অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রাণ ভ্রমরাটিকে হত্যা করার চেষ্টা কারা করে? মানে এই যে সজীব এবং সক্রিয় সংবাদপত্র, জীবন্ত সংবাদপত্র, তাকে কারা হত্যা করার চেষ্টা করে? এবং সেখান থেকে সংবাদপত্রকে চিরকাল সজীব, সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত রাখার আমাদের কি ভূমিকা হবে, বা ভবিষ্যতে তোমরা যারা সাংবাদিকতা করবে তোমাদের কি ভূমিকা হবে? সংবাদপত্রে সংবাদ মাধ্যমের যদি বলো প্রাণ ভ্রমরাটি লুকিয়ে থাকে, তার রোমাঞ্চ যেটা, সেটা হচ্ছে তার স্বাধীন চিন্তা। ভলতেয়ার আপনি একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন যে তুমি যদি আমার মতের সঙ্গে তোমার মত নাও মিলে, তাহলেও তুমি যাতে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারো, আমি তার জন্য লড়াই করে যাব। আর নেহেরু, আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, তিনি বলেছিলেন ফ্রি প্রেসের ভিতর যতই বিপদ থাকুক, তবু আমি ফ্রি প্রেসকেই সমর্থন করব। কথা দুটি গুরুত্বপূর্ণ, যে এই স্বাধীন মত প্রকাশের গুরুত্ব শুধু সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্রে না। যদি আমরা এখন সামাজিক অবস্থাটা দেখি, জাতীয় বলো, আন্তর্জাতিক বলো, রাজ্যের বলো, কোথাও যেন আমরা এই মতামত বিনিময়ে রাস্তাটা বন্ধ করে দিতে চাইছি, যে আমি একাই কথা বলবো, আর কেউ কথা বলবে, আর কেউ কথা বললে তার কথাটাকে আমি বন্ধ করে দেবো। এটা শুধু সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বলছি, সর্বত্র এর থেকে সংবাদপত্রকে বাদ রাখবে না কখনো। এই কারণেই বললাম সংবাদপত্র এর থেকে বাদ রাখতে পারে না। এই সামগ্রিক অবস্থাটার একটা প্রভাব সংবাদপত্রে এসে পড়ে। সারা পৃথিবীতে সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ এসেছে, সাংবাদিকরা হেরে গেছে, জাননি। কারণ সংবাদপত্রকে, এই যে সংবাদপত্র জীবিত, সংবাদপত্রকে জীবিত রাখতে চান, কিভাবে রাখছে? আমরা যদি মনে করি, বা তোমরা যদি মনে করো যে সংবাদপত্রের চাকরি করাটা শুধুমাত্র গ্ল্যামারের জন্য, তাহলে তোমরা সংবাদপত্রকে জীবিত রাখতে পারবে না। একজন সাংবাদিকের চাকরি শুধুমাত্র গ্ল্যামারের জন্য নয়, সাংবাদিকের চাকরি হচ্ছে একটা মিশন। তার কলমটা তার অস্ত্র, তার ক্যামেরাটা তার অস্ত্র। সাংবাদিকের উদ্দেশ্য হবে যত বাধা আসুক সঙ্গে, যত আঘাত আসুক, আমি সত্যকে প্রকাশ করবই, সত্যকে প্রকাশ। অনেক বাধা আসে, অনেক আঘাত আসে, তবু সত্যকে প্রকাশ করতে হয়। কারা সত্যকে আটকে দিতে চায়, কারা সত্যকে খুন করতে চায়, কারা সংবাদপত্রের এই রোমাঞ্চকে নষ্ট করতে চায়, তারাই চায়, যারা চায় এই দেশের ওপর, এই সমাজের ওপর, এই রাষ্ট্রের ওপর একটি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা হোক।
আমাদের লড়াইটা কিন্তু শুধু টেকনোলজি নিয়ে আমি বললাম, আবার বললাম যে সংবাদপত্র আরো তাজা হয়েছিল, টেকনোলজি নিয়ে আমাদের কি হবে? সেই স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা যদি ঘেরে বসে থাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির ভেতর, তাহলে তোমার টেকনোলজির উপরেও সেই স্বৈরতন্ত্রই ঘেরে বসে। ফলে ওই মানসিকতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। তোমরা অনেক বড় হবে, অনেক বড় হবে, ভালো থেকো। শুধু মনে রেখো, সাংবাদিকের চাকরিটা কুসুমাস্তীর্ণ কোনো রাস্তা নয়, অনেক লড়াইয়ের পথ, অনেক লড়াইয়ের পথ। যদি শুধু গ্ল্যামারের আশায় আসো, আমি বলবো এসো। আর যদি মনে করো লড়াই করবে, তাহলে অবশ্যই সাংবাদিকতার। ছোটরা ভালো থেকো, আর বড়দের